October 8, 2025, Khabra. Another round of extortion-related charges laid after Surrey arson incident. Authorities have laid additional charges connected to an ongoing wave of extortion crimes across the Lower Mainland. The BC Prosecution Service has approved charges against two suspects, 25-year-old Harmanjot Brar and 23-year-old Hardilpreet Singh, for arson and possession of stolen property following an incident in Surrey's early Sunday morning. Police responded to a burning vehicle near 81B Avenue around 5 a.m. and later tracked the suspects to a nearby residence, leading to multiple arrests. The Joint Force Operation JFO says both suspects have since been released pending further investigation, with officers maintaining a presence at the scene as a search warrant is executed. Chief Superintendent Duncan Pound credited the coordinated efforts of several units, including the Surrey Police Service, Integrated Police Dog Service, and Integrated Emergency Response Team, for the swift arrest. Officials confirmed that 7 men now face a total of 11 charges in 3 separate investigations linked to the region's growing extortion crisis. According to SPS Staff Sergeant Lindsay Houghton, there have been 56 reported extortion cases and 31 related shootings in Surrey so far in 2025, many targeting members of the South Asian business community. To combat the escalating violence, the BC government has established a provincial task force made up of multiple agencies, including the RCMP, CBSA, and Metro Vancouver Transit Police. ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 81B ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। All BC liquor store and cannabis stores closed as public service strike escalates. All BC liquor and cannabis stores across the province have now closed as job action by public service workers escalated again on Wednesday. The BC General Employees Union confirmed that employees from the Ministry of Labour and Ministry of Citizen Service have joined the strike, affecting all service BC offices. The labour dispute began in late September when staff at 25 liquor stores walked off the job. Weeks later, the strike has expanded to include all 234 liquor and cannabis stores location, forcing complete closures. BCGEU President Paul Finch said the escalation was not taken lightly, but blamed the provincial government for failing to make progress at the bargaining table. We regret the impact this is having on communities, Finch said, adding that the union is pushing for wage increases to address rising costs of living pressures. Meanwhile, the provincial government faces a record $11.6 billion deficit, with Finance Minister Brenda Bailey saying any agreement must be fair to both workers and taxpayers. Nearly 25,000 frontline workers across 431 work sites are now involved in the escalating job action, marking one of the largest public service disruptions in BC in recent years. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਕਰ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ BCGEU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਗਏ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Montreal man wanted for Toronto Meta tops Canada's most wanted list. The Bolo program has unveiled its latest 25 top most wanted fugitives list during a press conference in Vancouver, highlighting the country's most sought after suspects. Topping the 2025 list in is Brian Fuentes Gramjo, an alleged Montreal gang member wanted by Toronto police for the July 17th murder of Jamal Bentley Jean outside Yorkdale. Gramajo is believed to be associated with Zone 43, a Montreal street gang with ties to Ontario and British Columbia. Alongside him, 5 other Toronto murder suspects has been added to the national list. Tama McLean, Delano Robertson Berry, Adrian Walker, Kristen Coxon, and Kiarash Parzam. During the announcement, police officers stood on stage wearing spoof masks representing the fugitives, a visual campaign aimed at raising public awareness. We are raising the bar on how Canadians can help us find these dangerous individuals, said Max Langlois, executive director of the Bolo program. Since its launch in 2018, the initiative has helped lead to multiple high-profile arrests through social media, digital billboards, and community tips. 14 of the 25 Toronto cases featured by Bolo have resulted in successful captures. Rewards for information leading to arrest range from $50,000 to $250,000. ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ontario ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ 25 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Former BC lawyer methodically planned client's murder, Crown tells court. The Crown, in the first-degree murder trial of former Kamloops lawyer Rogelio Butch Bagabuo, says the accused carefully planned the killing of his client Mohammed Abdullah for more than a week. Crown attorney Anne-Catherine Sadler told the BC Supreme Court in Vancouver that Bagabuo wrote a planning note reminding himself to leave his phone behind, disable GPS, and bag everything after. Abdullah, a Thompson Rivers University lecturer, was killed on March 11, 2022 after the demanding of the return of money he had entrusted in
Bagabuo. Years earlier, the Crown alleges the two initially conspired to hide large sums of money during Abdullah's separation from his wife, funds the lawyer later spent. Settler-set surveillance footage showed Bagabuo buying a storage tote from Home Depot matching the one found containing Abdullah's body. Defense lawyer Mark Swartz confirmed that Bagabuo admits to killing Abdullah but maintains it was manslaughter, not premeditated murder. The Crown argues that Bagabuo stabbed Abdullah at his law office, then tried to dispose of the body using tools and propane tank he purchased. Police arrested him March 18, 2022, one day after the body was found by a neighbor's grandson. Bagabuo was first charged with indignity to human remains, later upgraded to first-degree murder. He has been out on bail since July 2023 and is no longer a practicing lawyer. BC ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਵੱਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪਾਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪੋ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਵੱਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ BC ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Carney returns to Ottawa without US tariff deal. Prime Minister Mark Carney returned to Ottawa on Tuesday without a resolution to remove US tariffs on Canadian goods, following a meeting with President Donald Trump in Washington. Despite a reportedly positive discussion, no formal deal was announced. Two key ministers, Trade Minister Dominic LeBlanc and Foreign Affairs Minister Anita Anand, remain in Washington to continue negotiations on sector-specific trade agreements focusing on steel, aluminium and energy. LeBlanc said progress has been made and momentum exists of 4 deals, but were not present before the meeting. Trump indicated that while Carney would leave very happy, the US shows no immediate signs of easing tariffs. Further talks, including a discussion between Anand and Secretary of State Marco Rubio, are planned to continue efforts towards a resolution. US ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਾਪਸ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ बिल्कुल सामने नहीं आया है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरान इस बुलेटिन से until next time, goodbye and be safe।